Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhare Yashodanandana Vratajanarandana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Radha 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 Madha Radha Madha Radha Madha Jaya Panchataka 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 Jaya Panchataka Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Srimad Manu ki Panchatattva ki Gaunidhaya ki Srila Prabhupada ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaivam Narottamam Daivim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Nashtapriyeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhakti Bhavati Naistike. So today we are reading from Canto 3, Chapter 24, the renunciation of Karnama Muni, text 18. Is it okay? Eṣaḥ mānavi te garbhaṁ praviṣṭaḥ kaiṭabhā-ardanaḥ avidyā-saṁśaya-granthiṁ chittvā garbhaṁ vicariṣyati
eṣaḥ mānavi garbhaṁ, eṣaḥ mānavi garbhaṁ, praviṣṭaḥ kaiṭabhārdanaḥ, praviṣṭaḥ kaiṭabhārdanaḥ, avidyā-saṁśaya-granthiṁ, avidyā-saṁśaya-granthiṁ, chittvā vicariṣyati, chittvā vicariṣyati, eṣaḥ mānavi garbhaṁ, praviṣṭaḥ kaiṭabhārdanaḥ, avidyā-saṁśaya-granthiṁ, chittvā vicariṣyati. chittvā vicariṣyati. Mānavi garbhaṁ, kaiṭabhārdanaḥ, avidyā-saṁśaya-granthiṁ, Mānavi eṣaḥ mānavi garbhaṁ, eṣaḥ mānavi garbhaṁ, praviṣṭaḥ kaiṭabhārdanaḥ, avidyā-saṁśaya-granthiṁ, eṣaḥ, the Supreme Personality of Godhead. Mānava, O daughter of Manu, he Manu Konna, te your tomar garbham womb garbhe praviṣṭaḥ has entered, pravesh korechen, kaiṭabha-ardanaḥ, the killer of the demon kaiṭabha, kaiṭabha-ardanaḥ, avidyā of ignorance, অজ্ঞানের, samsaya and of doubt, এবং সন্দেহের, granthim the knot, গ্রন্থি, chittvā cutting off, ছেদন করে, gam the world, জগতে, vicariṣyati he will travel over. তিনি ভ্রমণ করবেন। Translation, please repeat after me. Lord Brahmā then told Devahuti, my dear daughter of Manu, the same Supreme Personality of Godhead who killed the demon kaiṭabha is now within your womb. He will cut off all the knots of your ignorance
and doubt. Then he will travel all over the world. অনুবাদ। শ্রী ব্রহ্মা তখন দেবহূতিকে বললেন, হে মনুকন্যা, যিনি কৈটভাসুরকে বধ করেছিলেন সেই পরমেশ্বর ভগবান এখন তোমার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েছেন। তিনি তোমার সমস্ত অবিদ্যা এবং সংশয়ের গ্রন্থি ছেদন করবেন। তারপর তিনি সারা পৃথিবীতে বিচরণ করবেন। Purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Here the word avidya is very significant. Avidya means forgetfulness of one's identity. Every one of us is a spirit soul. But we have forgotten. We think I am the body. This is called avidyā-saṁśaya-granthiṁ, means doubtfulness. The knot of doubtfulness is tied when the soul identified with the material world. The knot is also called ahankara, the junction of matter and spirit. By proper knowledge received from the scriptures in disciplic succession, and by proper application of that knowledge, one can free himself from this binding combination of matter and spirit. Brahmā assures Devahuti that her son will enlighten her. And after enlightening her, he will travel all over the world distributing the system of Sankhya philosophy. The word samsaya means doubtful knowledge. Speculative and pseudo-yogic knowledge is all doubtful. At the present moment, the so-called yoga system is prosecuted on the understanding that by agitating of the different stations of the bodily constructions, one can find that he is God. The mental speculators think similarly, but they are all doubtful. Real knowledge is expounded on in Bhagavad Gita. Just become Krishna conscious, just worship Krishna and become a devotee of Krishna. That is real knowledge. And anyone who follows that system becomes perfect without a doubt. তাৎপর্য, এখানে অবিদ্যা শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অবিদ্যা মানে হচ্ছে নিজের প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হওয়া। আমরা সকলেই হচ্ছি জীবাত্মা, কিন্তু আমরা তা ভুলে গেছি। আমরা মনে করছি আমি হচ্ছি এই শরীর, তাকে বলা হয় অবিদ্যা। সংশয় গ্রন্থি মানে হচ্ছে সন্দেহ। আত্মা যখন নিজেকে জড়জগৎ থেকে অভিন্ন বলে মনে করে, তখনই এই সংশয় গ্রন্থির বন্ধন হয়। সেই গ্রন্থিটিকে অহংকার বলেও সম্বোধন করা হয়, যার অর্থ হচ্ছে জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার সংযোগ। গুরু শিষ্য পরম্পরায় শাস্ত্র থেকে যথাযথ জ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে এবং সেই জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার এই গ্রন্থি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মা দেবহূতিকে আশ্বাস দিয়েছেন যে তার পুত্র তাকে জ্ঞানের আলো প্রদান করবেন এবং তাকে জ্ঞান প্রদান করার পর সেই সাংখ্য দর্শন বিতরণ করার জন্য তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে ভ্রমণ করবেন। সংশয় মানে হচ্ছে সন্দেহপূর্ণ জ্ঞান, মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞান এবং কপট যৌগিক জ্ঞান সংশয়পূর্ণ। বর্তমানে তথাকথিত যোগ পদ্ধতি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে দেহের বিভিন্ন চক্রগুলি উত্তেজিত করার মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারবে যে সে হচ্ছে ভগবান। মনোধর্মী জ্ঞানীদের ধারণাও সেই রকমই, কিন্তু তারা সকলেই সংশয়পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ গীতায় প্রকাশিত হয়েছে, কেবল কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হও, কৃষ্ণের আরাধনা করো এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হও। সেটি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান, এবং যিনি তা অনুসরণ করেন তিনি নিঃসন্দেহে পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। Om ajnana-timirandasya jnanandana-salakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri guruve namaha
Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dīnabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshware Vrishabhano Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patithanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Hare Krishna. So first I would like to express my heartfelt joy for being here in Mayapur with all of you. Hare Krishna. তো সর্বাগ্রে আমি এই শ্রী মায়াপুর ধামে আপনাদের সকলের সাথে এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজের হৃদয় থেকে আনন্দ প্রকাশ করতে চাইছি। This is where the holy name, the distribution of the holy name starts. এই স্থান থেকেই হরিনামের প্রচার বিতরণ শুরু হয়। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. So here Lord Brahma is addressing Devahuti that this personality of Godhead who is in your womb will appear very soon and will slash all your attachment of this world, and then he will go and spread Krishna consciousness all over the world. এখানে ব্রহ্মাজি দেবহূতির কাছে বর্ণনা করছেন যে এই যে বিশেষ ব্যক্তিত্ব যিনি তোমার গর্ভে অবস্থান করছেন তিনি সারা বিশ্বের সমস্ত অবিদ্যা এবং সংশয় গ্রন্থি ছেদন করবেন এবং সারা পৃথিবীতে বিচরণ করবেন। So Devahuti, although princess, the daughter of a king, but then she actually decided to marry Kaiṭabha Muni who lives in the forest. যদিও দেবহূতি ছিলেন একজন রাজকন্যা, কিন্তু তথাপি তিনি কর্দম মুনিকে, যিনি একজন বনে অবস্থান করছিলেন, বনবাসী, তাকে বিবাহ করতে সম্মত হন। How did she know about Kaiṭabha Muni? Because Narad Muni was coming home. Narad Muni was talking about Kaiṭabha Muni. So Devahuti was small then. She made their mind that if I want to marry, I will marry that man. তো তিনি নারদ মুনি সম্বন্ধে কিভাবে জানতে পারলেন? কারণ নারদ মুনি তার পিতার প্রাসাদে আসতেন এবং কর্দম মুনি সম্বন্ধে অনেক কিছু বলতেন। তখন সেটি শুনে দেবহূতি তিনি তার মনস্থির করলেন কর্দম মুনিকেই তার পতিরূপে গ্রহণ করবেন। And then she was brought to the forest by the parents. এবং তার মাতা-পিতা তাকে বনে নিয়ে এলেন। And now her husband is a yogi. Doesn't eat much. So how can she eat? She also became thin. তো এখন তার পতি হচ্ছেন একজন যোগী যিনি বেশি একটা আহার করেন না, তাহলে তিনি কিভাবে আহার করবেন? তাই তিনি খুব ক্ষীণকায় হয়ে গেলেন। And she also went into the austerity. এবং তিনিও তপস্যায় প্রবেশ করলেন। Of course, there was a condition at the end. Now she's asking for a place to stay, for a house. অবশ্যই এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি একটি গৃহের জন্য আরতি জানালেন। And then husband provided her an aerial mansion. তো এবং তার পতি তাকে একটি আদর্শ উড়ন্ত প্রাসাদ প্রদান করলেন। That aerial means you fly in the air and going at the speed of the mind. তো সেই উড়ন্ত প্রাসাদ আকাশে উড়ছিল মনের গতিতে, মনের বেগে। And also all the atmosphere within, there's no switch. It's done by the mind, regulation by the mind.
এবং এটি এমন ছিল এখানে যে আবহাওয়া ছিল বা এই বিমানটি এমনভাবে উঠছিল এখানে কোনো সুইচ নেই যে বন্ধ করবেন চালু করবেন না, মনের দ্বারা এই সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ হচ্ছিল। So that was created by Kardama Muni. এই সমস্ত কিছু কর্দম মুনির দ্বারা তৈরি হয়েছিল। So Devahuti had a long ride in that aerial mansion with Kardama Muni, flying all over, not the world, but the universe. তো দেবহূতি সেই উড়ন্ত বিমানে তার পতির সাথে একটি দীর্ঘ যাত্রা করলেন, ভ্রমণ করলেন এবং শুধুমাত্র এই বিশ্বই নয় সমস্ত বিশ্বগুলিকে তিনি দর্শন করে এলেন। So all over the universe, she must have come here also. তিনি সব জায়গায় গেছিলেন, এখানে হয়তো এসেছিলেন। So she had a tour, wonderful tour, not world but universal tour. তো তারা একটি ভ্রমণ করলেন, শুধুমাত্র এই বিশ্ব ভ্রমণ নয়, এটা মহাজাগতিক ভ্রমণ হয়ে গেল। And then at the end she came back on the tour. And now Kardama Muni was getting ready to go for sannyas, renunciation, and she has said, "You must give me protection." And then he gave, I think, 9 daughters, right? তো তখন সেই ভ্রমণ সম্পন্ন হওয়ার পর তারা ফিরে এলেন স্বস্থানে। কর্দম মুনি এবার সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য প্রস্থান করবেন, প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন দেবহূতি বললেন, আপনি আমাকে সুরক্ষা প্রদান করুন, আমাকে সন্তান দিন। তখন কর্দম মুনি 9 জন কন্যা সন্তান প্রদান করলেন। But then she said, these daughters, one day they'll get married. They'll leave me. Then I'll be alone. কিন্তু তিনি বললেন, এই মেয়েরা তারা তো তাদের বিয়ে হয়ে যাবে, তারা একদিন বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে আমাকে ছেড়ে, আমি একা হয়ে যাব। So now this is what Brahmā is saying, that the Supreme Personality of Godhead will be born from your womb. তখন ব্রহ্মাজি বললেন যে পরমেশ্বর ভগবান তোমার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করবেন। He will cut all the attachment of this world and then he will go out and spread Krishna consciousness. তিনি এই জগতের সমস্ত সংশয় ছিন্ন করবেন এবং তিনি সারা বিশ্বে কৃষ্ণ ভাবনামৃত বিতরণ করবেন। But Devahuti was also lamenting at the end. What was her lamentation is, she said that I had the opportunity, I had a great opportunity to associate with a sadhu, to ask for detachment from this world, to engage in devotional service. But what did I ask? I asked for something that would bind me more in this material world. কিন্তু দেবহূতি তখন তিনি অনুতাপ করছিলেন যে আমার সেই সুযোগটি ছিল যে অত্যন্ত মহান শুদ্ধ একজন সাধু বৈষ্ণব তার সঙ্গ করার এবং তার কাছে আধ্যাত্মিক কিছু চাওয়ার, কিন্তু আমি কি চাইলাম? আমি এমন কিছু চাইলাম যা আমাকে এই জড়জগতে আরো বেশি সংশয় এবং বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। Yeah, she said like that. I'm supposed to be asking you for something that will deliver me, but what I did, I asked you for something that would put me again in attachment of this world. তিনি সেটাই বললেন যে আমার এমন কিছু চাওয়া উচিত ছিল যা আমাকে এই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করবে, কিন্তু উল্টো আমি এমন কিছু চেয়ে বসলাম যা আমাকে জড় বন্ধনে আরো বেশি আবদ্ধ করে ফেলবে। Prahlad Maharaj also, when Nrsimhadev told Prahlad, I will give you one boon, so you can ask me for any boon, I will give you. But Prahlad Maharaj said, "Oh my Lord, don't try to allure me again with this boon. This name, fame, glory, all same story. I have enough of that. Please don't try to allure me of all this." তো একই জিনিস আমরা দেখতে পাই, নৃসিংহদেব ভগবানও প্রহ্লাদ মহারাজকে একটি আশীর্বাদ বর দিতে চেয়েছিলেন, কি চাও তোমার? তো প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন যে হে প্রভু, আমাকে এই রকম কথা বলবেন না, এই জড় বর দেবেন না, এই সমস্ত নাম যশ প্রতিষ্ঠা এই সমস্ত একই কথা, এই সমস্ত কিছু আমাকে আবার দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, বা আমি এগুলো চাই না। Then he said that between you and me there is only one relationship. I don't know other relationship. You're my master, I'm your servant. That's it. We don't have any other relationship. তো তিনি বললেন, হে প্রভু,
আপনি এবং আমি আমাদের মধ্যে একই সম্বন্ধ আছে, যে আপনি হচ্ছেন আমার প্রভু, আমি আপনার দাস, এছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ নেই। So then he said at the end, Prahlad, he said, "My dear Lord, if ever you want to give me a boon," he's not asking, yadi. Yadi means, if ever you want to give me, yadi dashishime kaman varadam varadashab kamanam hridi ashamroham. So you give me that boon, that from the core of my heart, lusty desires do not grow. তখন তিনি বললেন যে হে প্রভু, যদি যদি আপনি কখনো আমাকে কোনো বর দিতে চান, তিনি এমনও চাননি যে আমাকে দিন না, উনি বলছেন যদি আমাকে কোনো বর দিতে চান কখনো, তাহলে এই বরটির দিন যে যেন কখনো আমার হৃদয়ে কোনো কাম বাসনা না জন্মায়। He said, it's a very way of civilized way of speaking. He said, if ever you wish, he's not asking, if ever you wish to give. So you give me that boon, that you fulfill my desires, that I should not be having desires. উনি সরাসরি ও বলছেন না যে আমাকে এই বরটি দিন, উনি খুব মার্জিতভাবে বলছেন, চাইছেন যদি আপনি কখনো আমাকে কোনো বর দিতে চান তাহলে এই বরটি দেবেন যে আমার এটি ইচ্ছা যে আমার হৃদয়ে যেন কোনো ইচ্ছে উৎপন্ন না হয়। So here Brahmaji is telling to Devahuti, the same personality of Godhead who had killed kaiṭabha demon. তো এখানে ব্রহ্মাজি বলছেন দেবহূতির কাছে যে এই একই ব্যক্তিত্ব যিনি কৈṭabha-ardanaḥকে বধ করেছিলেন, He will cut off all the knots of your ignorance and doubts. এটি তোমার হৃদয়ের সমস্ত সংশয় বন্ধন ছিন্ন করবে। This supreme knowledge, transcendent knowledge, Krishna says in Bhagavatam, there is no better knowledge than this transcendent knowledge of the Bhagavad Gita. পরম দিব্য জ্ঞান প্রদান করবেন, যা ভগবত গীতায় ভগবান বলেছেন যে এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোনো জ্ঞান নেই। Evam dukam partam agyana jam tamaha nasayami atma bhavastu jnana deepena bhashvata. To show them a special mercy, I, dwelling in the heart, destroy the ignorance with the shining lamps of knowledge. ভগবান বলছেন যে আমি সেই বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করার জন্য হৃদয়ে অবস্থান করে সমস্ত সংশয়, সমস্ত অজ্ঞানকে বিনাশ করি এই দিব্য জ্ঞানের দ্বারা। Srimad Bhagavatam. Yeah. Dwelling in the heart, showing mercy, I reside in the heart, my devotees, and destroy the ignorance. আমি আমার ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করি এবং হৃদয়ের সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত করে সেখানে দিব্য জ্ঞানের আলোক উন্মোচিত করি। It's shining, it says the shining lamps of knowledge. With that, it is very shining. Not this light, this doesn't do. Not, we celebrate Diwali also, no? Electricity. But that's not the real light. The real light is that knowledge. তো সেই আলোক উন্মোচিত করেন, এটি এই আলোর মতো নয়, ইলেকট্রিসিটির আলোর মতো নয়, বা আমরা দিওয়ালি দীপাবলিতে বাতি জ্বালাই সেরকমও নয়। প্রকৃত আলো হচ্ছে জ্ঞানের আলো। What is the Vedic saying? Tamasoma Jyotirgamaya. From darkness we have to go to light. But nowadays it is ulta. From light to darkness, right? So it's supposed to be from darkness to go to light. তমসোমা জ্যোতির্গময়, অন্ধকার থেকে আলোর পথে, কিন্তু এখন এটি উল্টো হয়ে গেছে, আলো থেকে অন্ধকারের পথে সবাই যাচ্ছে। And Prabhupada is mentioning doubtful knowledge. People are bewildered by the doubtful knowledge. So this knowledge, Mayavadi knowledge, and make one think that he is God. প্রভুপাদ বলছেন যে এই সংশয়গ্রস্ত জ্ঞান, যে এই সমস্ত কিছু মায়াবাদের জ্ঞান হচ্ছে সংশয়গ্রস্ত জ্ঞান, যা কাউকে মনে করায় যে সেই হচ্ছে ভগবান। Gita explained, Tadvidi
pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattva darshanam. The jnaninas, the guru, can impart knowledge unto you. গীতায় বর্ণনা করছেন গুরু তিনি আপনাকে সেই জ্ঞান প্রদান করতে পারেন। So, and then the next verse saying that after receiving this knowledge, then you will never fall down, and you will understand that all the living entities are part and parcel of the Supreme Lord. তো ভগবান বলছেন এবং সেই দিব্য জ্ঞান লাভ করার পর আর কোনো সংশয় থাকবে না এবং তুমি সেটি অনুধাবন করতে পারবে সমস্ত জীব হচ্ছে ভগবানের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ। And the knot of material existence of this world is very, very deeply rooted in the heart. It's impossible, difficult to undo. এই জড়জগতের যে সংশয় বন্ধন বা আসক্তি অবিদ্যা বন্ধন এটি এই গ্রন্থিটি এত দৃঢ় যে এটি আসলে এই গ্রন্থিকে খোলা যায় না। Only Gurudev can actually sever or slashing this attachment, this severe knot of the heart. কেবলমাত্র গুরুদেব এই গ্রন্থিকে তিনি কেটে ফেলতে পারেন, ছিন্ন করতে পারেন। Very deeply rooted. This knot for many, many lifetime, many, many births still. The knot still tied up. অনেক অনেক জন্ম অনেক জন্ম থেকে এটি এই গ্রন্থি আরো বেশি দৃঢ় হয়ে বসে আছে। Do you know how many times we have taken birth? আপনারা কি জানেন কতবার জন্ম হয়েছে আপনাদের? You go to the Ganga, you collect all the sand, reti, and then all, and you count one by one. That many births we have taken. আপনি গঙ্গায় যান, গঙ্গায় গিয়ে যত বালি আছে মাটি আছে বালি সব নিয়ে ওখান থেকে একটি একটি করে বালিকা কোনা আপনারা গুনতে শুরু করুন। এত জন্ম আমরা নিয়েছি। And we are still bhatko, wandering in this material world, unlimited amount of birth and death. We cannot count. আর আমরা এই জগতে এত জন্মগ্রহণ করছি, জন্ম মৃত্যুর বন্ধনে আছি, আমরা এটা গুনতেও পারি না। So Gurudev giving initiation means giving birth, new birth and no more birth. গুরুদেব দীক্ষা প্রদান করছেন মানে তিনি আমাদের জন্ম দিচ্ছেন, এবার একটি সাধারণ জন্ম হচ্ছে। Gurudev Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salaya is opening the eyes with the torchlight of knowledge. গুরুদেব জ্ঞানের আলোক বর্তিতা দিয়ে আমাদের চক্ষু উন্মোচন করছেন। So yes, and also Gurudev is samsara davanal, right? Extinguishing the fire of the burning fire of this material existence. গুরুদেব তিনি এই সংসার ও দাবানল বিনাশ করছেন। So many things, giving initiation, this is birth, no more birth, opening the eyes, and also cutting the knot of the material existence. So many things Gurudev are doing. গুরুদেব এত কিছু করছেন, এই সংসার দাবানল নির্বাপিত করছেন, আমাদের দিব্য জ্ঞানের আলোক প্রদান করে আমাদের চক্ষু উন্মোচিত করছেন, এই সংশয় গ্রন্থিকে ছেদন করছেন। So now Devahuti is going to be surrendering to her son, Kapila Dev. এবার দেবহূতি তার পুত্র কপিল দেবের কাছে শরণাগত হচ্ছে। Tadvedi pranipatena pariprasnena sevaya, in the mood, not challenging mood, but in the mood of seva and surrender. সেবার মনোভাব নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিস্পর্ধার মনোভাব নিয়ে নয়। One time there was a guru outside. He was telling his disciple, you go and water the plants in the field. একবার একজন গুরু ছিলেন, তিনি তার শিষ্যকে বললেন তুমি যাও গিয়ে মাঠে গিয়ে
শস্যের মধ্যে জল দাও। And the disciples, Gurudev's no need to water the plant. When the rain will fall, automatically it will be watered. তো শিষ্য বলল, গুরুদেব এই গিয়ে শস্যের মধ্যে বা ফসলে জল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তো, কারণ বৃষ্টি আসতে চলেছে, যখন বৃষ্টি বর্ষা হবে তখন অটোমেটিক্যালি তখন স্বাভাবিকভাবেই এই জল সেচ হয়ে যাবে। Next time Gurudev was going to sleep, he said, you know, switch off the light. গুরুদেব বিশ্রাম করতে যাবেন, গুরুদেব বললেন এই লাইট বন্ধ করো। And the disciples, Gurudev, just close your eyes. Automatically it will be off. শিষ্য বললেন, গুরুদেব আপনি আপনার চোখ বন্ধ করে রাখুন, অনায়াসে আপনার ঘুম চলে আসবে। And next time Guru said, okay, go and take prasad. তো এর পরের বার শিষ্য গুরুদেব বললেন, যাও গিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করো। And he said, Gurudev, this is the best so far instruction you have given to me. I'll follow that. এবং শিষ্য বললেন, গুরুদেব এই আদেশটি সবথেকে ভালো আদেশ আপনি আমাকে দিয়েছেন, আমি এটি পালন করব। So this is not the kind of disciple that Gurudev wants, right? গুরুদেব এরকম শিষ্য চান না। So there is connection. Without Guru, that the mercy of Gurudev is impossible to get rid from this world. তো এখানে কি সম্পর্ক রয়েছে যে গুরু কৃপা ছাড়া আমরা এই জগৎ থেকে আমরা উদ্ধার হতে পারি না। Bilvamangala Thakur, in one of his songs, he mentioned, oh my dear Lord, you are Makhan Chor. You're stealing Makhan. You're stealing the heart of your devotee, Dil Chor, Vastra Chor, and what else? Ran Chor. তো বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তিনি তার একটি ভজন অষ্টকমে গাইছেন, বলছেন, হে ভগবান আপনি চুরি করছেন, আপনি মাখন চুরি করেছেন, আপনি চিত্ত চুরি, হৃদয় চুরি করেছেন, আপনি বস্ত্র চুরি করেছেন, আপনি হচ্ছে রণছোর। You need to get a punishment. I will punish you for your act of thievery. আমি আপনাকে শাস্তি দেব, আপনি যে এই যে চুরি করেছেন সেজন্য আমি আপনাকে দণ্ড প্রদান করব। And I'll punish you in the jail of my heart that you will never get out. আমি আপনাকে এমন শাস্তি দেব যে আমি আপনাকে আমার হৃদয়রূপী কারাগারে আপনাকে আবদ্ধ করে নেব, আপনি এখান থেকে আর বেরোতে পারবেন না। So he also mentioned that, oh my Lord, yes, you are able to cut the knot. You are able to cut the knot of material existence. That's easy for you. You are able to slash, the attachment of this world. Just like Ajamil, he was able to cut the rope of Yamapas. তো বললেন যে হে প্রভু, হে ভগবান, আপনার জন্য এটি সহজ যে আপনি যে যমপাশ ছিন্ন করতে পারেন, আপনি যে কোনো ধরনের বন্ধন, যে কোনো ধরনের গ্রন্থিকে ছিন্ন করতে পারেন, এটা আপনার জন্য সহজ ব্যাপার। But you will never be able to cut the rope by which your devotees binds you. অজামিলেরও যেরকম যমপাশ ভগবান কেটে দিয়েছিলেন, তো এটা সহজ ব্যাপার। কিন্তু হে ভগবান, আপনি এই বন্ধনটি, এই গ্রন্থিটি কখনোই ছিন্ন করতে পারবেন না যা আপনার ভক্তির দ্বারা আপনাকে বন্ধন করেছে। Example is Yashoda Maya. যশোদা মায়ের উদাহরণ। You can cut all the knots, all the attachment of this world, but you cannot cut the rope by which the ropes of devotion by which your devotee binds you. যশোদা মায়ের উদাহরণ, ভগবান সব ধরনের বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন, কিন্তু যশোদা মা তাকে বন্ধন করলেন, ছিন্ন করতে পারলেন না। So Srila Prabhupada is mentioning at the end, for needs of knowledge, real knowledge, just become Krishna conscious, just worship Krishna, just be a devotee of Krishna. শ্রীল প্রভুপাদ এখানে বর্ণনা করছেন যে কেবলমাত্র কৃষ্ণের ভক্ত হও, কৃষ্ণ ভাবনামৃতের জ্ঞান লাভ করো। Otherwise one will be entangled in the doubtful knowledge. আর না হলে কেউ এই জড়জগতের সংশয়পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।
and he think that is God. এবং সে মনে করবে সে হচ্ছে ভগবান। Krishna explained in Gita, কৃষ্ণ গীতায় বর্ণনা করছেন, yada te moha khalilam buddhirvati tarishati tada gantasi nirvedyam surtavyasa surtasya. When your intelligence will pass the dense forest of delusion, and then you will become indifferent to what has been said and what is to be said. তো ভগবান এটা গীতায় বর্ণনা করছেন যে যখন আমরা এই জড়জগতের মোহ দ্বারা আবদ্ধ হব, ভগবান এই দিব্য জ্ঞান দিয়ে আমাদের উদ্ধার করবে। So they said the flowery words of the Vedas, this is what is doubtful knowledge. The flowery words of the Vedas means, like if you say flower, a flower in the beginning is nice to look, it's very nicely smell. But if you keep it for some time, it becomes dry. So the flowery words of Vedas, especially the Karmakandi section of the Vedas, and that is what is called the flowery words of the Vedas. And after some time, beginning is nice, but after some time become dry, stale, you don't want to look at it. তো ভগবান গীতায় বলেছেন বেদের পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে যায় লোকেরা। পুষ্পিত বাক্য যেমন একটি ফুল এমনিতে দেখলে ভালো লাগে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর এটি বা কিছু সময় পর এটি শুকিয়ে যাবে, এরকম বেদের বাক্যগুলি। Prabhupada is saying that with this doubtful knowledge, one think that is God. তো এই যে কর্মকাণ্ডের জ্ঞান বেদের, এটা এরকম পুষ্পিত বাক্য। প্রভুপাদ এখানে বলছেন এই সংশয়পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা মানুষ মনে করে আমি ভগবান। This is Mayavadi's philosophy. এটি হচ্ছে মায়াবাদী সিদ্ধান্ত। We are all one. আমরা সবাই এক। One time, Bhaktisiddhanta Maharaj was traveling by train. There was one Mayavadi sannyasi there, and there was a box of mango. Some mango were rotten. So Bhaktisiddhanta Maharaj was giving that rotten mango to that Mayavad sannyasi. তো একবার ভক্তি সিদ্ধান্ত মহারাজ উনি ট্রেনে করে ভ্রমণ করছিলেন, এবং তখন সে তার কাছে কিছু আম ছিল যেগুলো পচে গেছে, আর সেখানে একজন মায়াবাদী ছিল, কথা হচ্ছিল, তো তিনি সেই পচা আম সেই মায়াবাদীকে দিলেন। So that sannyasi said, "Why you are giving me rotten mango?" And Bhaktisiddhanta Maharaj said, "Okay, but that's your philosophy. Everything is one. Good mango, rotten mango is one." তো সেই মায়াবাদী বলছে আপনি কেন আমাকে পচা আম দিলেন? তখন সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ বললেন যে এটি হচ্ছে তোমার সিদ্ধান্ত যে সব কিছু এক, পচা আম, ভালো আম, কাঁচা আম, পাকা আম সব এক। So no complaint. Another time there was another Mayavadi sannyasi came joining the Padayatra. He was asking for a blanket at night. So one devotee took a thread, a small thread out of the blanket. He came and gave it to him. He said, "I've been asking for blanket, you're giving me thread?" And that devotee said, "Yes, everything is one." আরেকবার পদযাত্রায় একজন মায়াবাদী এসছেন, জয়েন করেছেন। তো রাতের বেলা খুব ঠান্ডা লেগেছে, বলছে আমাকে একটি কম্বল দিন। তো একজন ভক্ত সেই মায়াবাদীকে একটি সুতো দিল। কম্বল থেকে সুতো থেকে সুতো, আমি কম্বল থেকে তুমি একটা সুতো দিচ্ছ আমাকে? হ্যাঁ, সব কিছু এটা আপনার সিদ্ধান্ত, আপনার দর্শন, সব কিছু এক, কম্বলও এক, এই সুতো এক, সব কিছু এক। So this is how the dense, when our intelligence will pass out the dense forest of delusion, then we will become indifferent. তো এইভাবে আমাদের এই দিব্য জ্ঞান বা সেই বুদ্ধির দ্বারা আমরা এই অজ্ঞানের অরণ্যকে যখন অতিক্রম করব, তখন আমরা এই জ্ঞান লাভ করব। At the end, Krishna is telling Arjuna, stand up and fight. Arjuna, slash with his knowledge the ignorance, the doubts born from ignorance. Slash it with the weapon of knowledge. Stand up and fight with the weapon of knowledge. That's what he said. তো তারপর গীতায় ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, তুমি এই জ্ঞান রূপ তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করো, জ্ঞান রূপ তরবারি দিয়ে তোমার অজ্ঞানকে, আসক্তিকে ছিন্ন করো। What is the essence of knowledge? জ্ঞানের সার কি? Sar. What is the sar of knowledge? 15:15. Krishna explained.
Vedasya sarver aham eva vedyo. The goal of knowledge is to know Krishna. গীতার 15 অধ্যায়ের 15 নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে, ভগবান বলছেন জ্ঞানের সার, সমস্ত বেদের সার হচ্ছেন কৃষ্ণকে জানা। Krishna speaks of karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, but at the end he said, kick out. Bhaktya mam sarade sarva dharman paritaja mamekam saranam raja. তো ভগবান গীতায় বলেছেন কর্মযোগ, জ্ঞান যোগ, ধ্যান যোগ, এত কিছু বলেছেন, কিন্তু শেষে সবকিছুকে সরিয়ে ফেলে বললেন সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য। For example, a student is sitting for the exam, all right? Sitting for the exam, paper is here on the table, 30 questions he has to answer. In the question paper you also have you have to read the rules, right? He did not read the rules, he was just giving the answer, one after the other. At the end it is written, please don't write anything on the paper. Write your name and give it back. So he failed, right? তো পরীক্ষার খাতায় একজন স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিতে বসেছে, প্রশ্ন আসে পরীক্ষায়, 13টি প্রশ্ন আছে, উত্তর দিতে হবে। তো পরীক্ষার প্রশ্নের মধ্যে কিছু নিয়ম কানুন আছে কিভাবে উত্তর দিতে হবে, সে এগুলো পড়েনি। সে 1-2 করে উত্তর দিচ্ছে, লাস্টে গিয়ে দেখে লেখা আছে যে এই খাতায় কিছুই লিখবে না, তো তোমার নাম, রোল নাম্বার লিখে জমা দিয়ে দাও। Similarly, Krishna speaks of karma yoga, and without waiting the end we start to believe. Karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, but at the end he's saying, sarva dharma parijita mamekam saranam. Bhakti yoga means bhaktya mam abhichanati. So this is what is happening here. Kapila Muni will be delivering his mother. তো কৃষ্ণ গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞান যোগ, ধ্যান যোগের কথা বলছেন। তো আমরা গীতার অন্তিম নিষ্কর্ষ সার না পড়ে আমরা শুরু থেকেই কর্ম জ্ঞান যোগ যখন পড়ছি, মনে করছি কর্মযোগ ঠিক, জ্ঞান যোগই ঠিক, এগুলোই আমরা গ্রহণ করছি, কিন্তু শেষে কৃষ্ণ এসে এই সমস্ত কিছুকে নিরাশকৃত করছেন, পরিত্যাগ করতে বলছেন। And similarly we have been taking birth, millions and billions and trillions of birth, we are still, this heart still not still and do. It is only now when we surrender to a spiritual master that these ropes of attachment, the knots actually can be undo. তো এভাবে আমরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জন্ম গ্রহণ করেছি এবং জন্মান্তর ধরে আমাদের এই যে হৃদয় গ্রন্থি আরো দৃঢ়, আরো সুদৃঢ় হয়ে বসে আছে। তো এখন কেবলমাত্র গুরুদেবের কৃপাতেই এই হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হতে পারে। So the rope attached one, the ropes are three ropes, right? Goodness, passion and ignorance. You know, they're the cause of bandhan of this world. But there is another rope which is the cause of deliverance. When you pull a chariot of Jagannath, right? That's also you pull with a rope. So one type of rope is the cause of bandhan. And the other types of rope, it is a cause of deliverance, the Ratiyatra rope. তো 3টি দড়ি রয়েছে, 3 রকম, এই দড়ির বন্ধন, 3 রকম দড়ি আছে, সত্যগুণ, রজগুণ, তমগুণের এই বন্ধনের দ্বারা আমরা আবদ্ধ হই। তো এই দড়িগুলি আমাদের বন্ধনে আবদ্ধ করে, আবার আরেক ধরনের দড়ি আছে যে দড়ি আমাদেরকে বন্ধন থেকে মুক্ত হচ্ছে, সেটি হচ্ছে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার দড়ি, রথের দড়ি। Ratiyatra ki, Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki. There's also a rope, we're pulling the chariot. And that rope is a cause of deliverance. The modes of nature, they are the cause of bondage in this world. তো জগন্নাথের রথের দড়ি, সেটি আমাদের এই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে। Hare Krishna. So Bhagavatam ki, Sri Prabhupada ki. I'm just keeping a few minutes for if you have any question. Thank you very much, Maharaj, for your class. You're speaking nicely about Guru Tattva, and Kapila Muni is going to be the guru of his mother. Now, when we talk about Guru Tattva, it's generally spoken upon as
something that's male-oriented, coming through Balaram, Nityananda. And could you speak a little bit, though, on the opposite side? How does Guru Tattva work through Srimati Radharani? Especially taking into consideration these days how there are I don't want you to be political, but there are discussions of female guru issues going on in ISKCON. So the Guru Tattva principle does work through Radharani. Can you describe how that works or elaborate? হরে কৃষ্ণ মহারাজ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আপনি খুব সুন্দর করে বর্ণনা করলেন গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে। তো আপনি বর্ণনা করছেন যে কিভাবে গুরুতত্ত্বের কথা। তো আমরা সাধারণত গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা শুনি, শ্রীমতী আমরা দেখি বলরামজি বা নিত্যানন্দ প্রভুর কথা বলা হয়, গুরুতত্ত্ব কীভাবে তার কাছ থেকে আসছে, ওনার কাছ থেকে। কিন্তু আমরা অন্যদিকে থেকে শ্রীমতী রাধারানীর কাছ থেকেও যে গুরুতত্ত্ব কীভাবে আসছে, যদি সেটি একটু বর্ণনা করেন, বিশেষ করে যেটা এখন আলোচনা চলছে যে গুরুতত্ত্ব শ্রীমতী রাধারানীর কাছ থেকে কীভাবে, যদি বর্ণনা। Yes, we say that Balaramji is the Guru Tattva Adi Guru, right? All the gurus actually emanates from him. And Nityananda Prabhu also. আমরা দেখি বলরামজি তিনি হচ্ছেন আদি গুরু, নিত্যানন্দ প্রভু তার কাছ থেকে সমস্ত গুরুতত্ত্ব আসছে। And in what ways is Balaramji Guru, Gurudev? বলরামজি কিভাবে গুরুদেব? Why is Balaram acting like Guru? বলরাম তিনি গুরুদেব রূপে আচরণ করছেন। Somebody told me he is a guru of Duryodhan, but that cannot be because Duryodhan is Durbudhe. কে বলছে যে বলরামজি কিভাবে গুরু? না, উনি তো দুর্যোধনের গুরু, কিন্তু না, ওই দুর্যোধনের গুরু সেটা গুরুতত্ত্ব হিসেবে নয়, দুর্যোধন হচ্ছে দুর্বুদ্ধি। So Balaram is serving, he is also Bhagavan, but he is Sevak Bhagavan, and Krishna is Savior Bhagavan. বলরামজি তিনিও ভগবান, তিনি হচ্ছেন সেবক ভগবান, আর কৃষ্ণ হচ্ছেন সেব্য ভগবান। So how Balaram is teaching is, who can teach us better than Gurudev how to engage in service? So Balaram is teaching us how to engage in service. তো গুরুদেব ছাড়া আর কে আমাদের ভালো শেখাতে পারেন যে কিভাবে ভগবানের সেবা করতে হয়? তো বলরামজি তিনি ভগবানের সেবা করে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন কিভাবে ভগবানের সেবা করতে হয়। There is a bird called the chatak bird associated with the clouds in the sky and drink the water from top. চাতক পাখি যা সেই বৃষ্টির জলের জন্য অপেক্ষা করে, Is associating with ghana. Ghana means cloud, and drink the water. Similarly, Balaramji is associating very closely with Ghanashyam, the blackish boy, in the form of his mukut, his chappal, his dresses, his dham. All these things, instruments, they are expansion of Balaram. So this is how Balaram is serving Krishna very closely. And who can teach us better than Gurudev how to engage in service? তো সেই বর্ষা বৃষ্টিকে বলা হয় ঘন। তো বলরাম সেই ঘন ঘন শ্যাম, তার সঙ্গ করছেন কৃষ্ণের মুকুট, কৃষ্ণের বস্ত্র আভূষণ, সমস্ত তদীয় কৃষ্ণের সমস্ত বস্ত্র আদি সমস্ত কিছুতে গুরুদেব রূপে বলরামজি কৃষ্ণের সঙ্গ করছেন, কৃষ্ণের সেবা করছেন, আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। Now the second part of your question is what is Balram and Radharani? What is the relationship? আরেকটি প্রশ্নের দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে বলরামজি আর শ্রীমতী রাধারানী কি সম্বন্ধ আছে? I have read that the relationship is Vatsalya bhav is there. তো বাৎসল্য ভাব আছে এখানে। I think one time Balaram had killed one demon and there was money on the head of the demons, and Balaram said, give it to Srimati Radharani. So it's kind of father is giving their daughter something, a gift. তো একবার বলরামজি তিনি একটি অসুরকে বধ করলেন এবং অসুরের মস্তকে মণি ছিল। তো বলরাম বললেন এই মণিটি রাধারানীকে দাও। তো এটি পিতা যেরকম কন্যাকে দিচ্ছেন সেই ভাব, বাৎসল্য ভাব। So Gurudev initiated a disciple and bringing the disciple to Srimati
Radharani. So that the Radharani, she is the kind of recommendation, you know. When you have work, you have to have a recommendation, you have to have, you know, that's Radharani. তো গুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করেন, উদ্ধার করেন, তো শ্রীমতী রাধারানী সুপারিশ করে দেন। She recommend that disciple to see Krishna. So Gurudev bring it to Radharani, and Radharani recommend that disciple to Krishna. গুরুদেব সেই শিষ্যকে নিয়ে আসেন রাধারানীর কাছে, আর শ্রীমতী রাধারানী সেই শিষ্যকে কৃষ্ণের কাছে সুপারিশ বা অনুমোদন করেন। Hare Krishna. Thank you. Okay. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Nidai